Colors in types of vectors. Vectors are physical quantities require both magnitude and direction for their complete description. Vectory range no physical quantity ta'ani kallattii fi amma warra ibsaman jechuudha. Vectors are physical quantities require both magnitude and direction for their complete descriptions. For example, velocity, acceleration, force, momentum, torque, they are vectors. They are not scalars. They determined by both magnitude and direction. Isaan kunniin kallattii fi hammaan ibsamu jechuudha. Representation of vectors. Vectorii represent gochuu yookaan immoo ibsu haala ittiin vectorii tokko represent goonu jechuudha. In grade 10 you have learned that vectors represent graphically by an arrow. Kutaa kurnaffaa yookaan immoo kutaa darbe keessatti vectoroonni graphically arrowdhaan represent akka godhaman yookaan immoo akka ibsaman barattanii jirtanii. So recall that the length of the arrow represent vector magnitude and the arrow head represent vector direction. Kanaafiyyuu xiyyi kun kallattii yoo argisiisu dheerni xiyya kanaa immoo hanga yookaan immoo magnitude isaa ibsa jechuudha. Types of vectors gosoota akaal qabee parallel vector, anti-parallel vector, equal vector, collinear vectors, coplanar vectors. Parallel vectors are vectors in the same direction. Parallel vectorii ka jennu warreen kallattii tokkorra yaa'an jechuudha. Vectoroota kallattii tokkorra jiraniin parallel vector jennaan. Anti-parallel vectors opposite in direction. Isaan kun immoo warra kallattii faallaa irratti argaman yookaan immoo kallattii faallaatti socho'aniin anti-parallel vector jennaan. Equal vectors. Two vectors are said to be equal vectors when they have both direction and magnitude equal. Isaan kun immoo hammi isaanis kallattiin isaanis wal fakkaataa wal qixa yoo ta'e equal vector jennaan jechuudha. Vectoriin kallattiin isaallee wal fakkaataa ta'e magnitude isaanillee wal qixa yoo ta'e equal vectors jennaan. Collinear vectors that lie in parallel line or same line. Collinear vector ka jennu immoo anti-parallel fi parallel ni dabalata jechuudha. Line tokkorra yookaan immoo line of action x-axis haa ta'u y-axis haa ta'u kallattii sanarra kallattii tokkorra yoo jiraatan collinear vector jennaan jechuudha. Whether they are parallel or anti-parallel, we say collinear vectors if they are lay in the same line of action. Kallattii tokkorra yoo jiraatan isaan kunniin maal jennaani collinear vector jennaan jechuudha. Coplanar vectors, three or more vectors lying in the same plane. Vectorii lamaa fi sadii fi sanii ol pileenii tokkorratti argaman xy plane, xyz plane yaa ta'anii pileenii tokkorra warreen jiran coplanar vectorii ta'u jechuudha. They are called coplanar vectors. Negative of vectors. Negative of vector ka jennu immoo faallaa vector yookaan immoo vectoriin tokko gara lixaatti yoo ta'e inni tokko immoo gara bahaatti yoo ta'e magnitude isaanii wal qixa yoo ta'e vectoroonni kun negative walitti jennaan jechuudha. So vector with the same magnitude but opposite direction is said to be negative of vector. Orthogonal vectors. Vectors that are at right angle to each other. Vectors that are at right angle to each others. Vectoroota waliif perpendicular yookaan immoo angiliin gidduu isaaniitti argamu 90 degree ta'an orthogonal vector jennee ni waamna jechuudha. Isaan kunniin dot product isaaniillee 0 kan nuu kennudha jechuudha. So orthogonal vectors are vectors that are at right angle to each others. At right angle to each others. There may be coplanar vector also. Coplanar orthogonal vector in coplanar ta'uu ni danda'a jechuudha. Zero or null vectors
are vector with zero magnitude or null magnitude. Vectorin magnitude hin qabne tokko yookaan immoo magnitude isaa zero ta'e null or zero vector jedhamuun waamama. When it comes to unit vector, vector that has magnitude equal to 1. Vectorin magnitude tokko qabu yookaan immoo magnitude vectorii sana tokko ta'e unit vector jennaan jechuudha. So unit vector along given vector A is given by this formula. This we will see in the next lesson. Graphical method of addition of vectors into dimension. Vectorota mala graphitiin walitti da'u. In this section we will discuss triangle law of vector addition, parallelogram and polygon methods. Seera triangle law fi parallelogram akkasumas polygonii ka ilaallu ta'a jechuudha. Triangle method of vector addition. Triangle law of vector addition is used to find the sum of two vectors when the first vector A is joined to the tail of the second vector. Kan jechuun mataan vectorii isa tokko eegee vectorii kabiraati yoo wal qabate yookaan immoo vectoroonni kun lamaan head to tail yoo ta'an vectorii kanneen lamaan ida'uudhaaf seera triangle law fayyadamna jechuudha. So by joining the tail of the first vector to the head of the second vector to form triangle, hence you obtain the resultant sum vectors. Kanaafiyyuu resultant isaa ka argachuu dandeenyu kanneen wal qabsiisuudhaan jechuudha. Fakkeenyaaf vector A diinsa as yoo ta'u vector B tailiinsa asidha. Isaan kun lamaan erga wal qabatanii head vector B fi tail vector A wal qabsiisan resultant vector C arganna jechuudha. Parallelogram method of vector addition itti gaafa dhufnu, parallelogram law of vector addition is used to add two more vectors when the vectors that are to be added form the adjacent sides of parallelogram by joining the tail of the two vectors. Isaan kunniin immoo vectoroonni kunniin lamaan walii isaaniitiif adjacent dha jechuudha. Asitti they are adjacent for each others. Vectoroonni kunniin lamaan if they are adjacent to form what parallelogram, then the sum of the two vectors is given by diagonal of the parallelogram. Kanaafiyyuu resultantiin nuti argannu by joining this extending this vector. For example, this is vector A, this one is vector B. Vector A kallattii isaatiin extend gochuudhaan vector B illee kallattii sanaan extend erga goone parallelogramii taasifna jechuudha. By joining tail of the first two vectors, tail isaaniin kanaan illee wal qabsiisuun diagonaliin parallelogramii kana maal ta'a is a resultant of this vector. Polygon method of vector addition. This law is used for addition of more than two vectors. Kunniin immoo vectoroota lamaa fi sanii ol walitti ida'uuf kan nu gargaarudha jechuudha. Vectoroota lamaa fi sanii ol. According to this law, if you have a large number of vectors, place the tail of end of each successive vector as the head end of the previous one. Vectoroota baay'ee yoo qabaanne vectorii isa tokko mataa isaa irratti kabira idaa adeemna jechuudha. Head to tail, head to tail, head to tail jennee tartiibessinee booda the tail of the first vector and the head of the last vector gaafa wal qabsiisnu resultantii arganna jechuudha. Then the resultant of all vector can be obtained by drawing vector from the tail of end of the first to the end of the last vector. Haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf vector A kun haala kanaan nu kennameera. Vector A gubbaarra san booda vector B eessa finne vector B tailii vector B headii vector A gubbaarra keenya. Then vector C dabalataan ka jiru headii vector B irra ta'a tailiin sana. San booda A fi C wal qabsiisuudhaan resultantii arganna jechuudha. Resultantii A fi C haala kanaan gaafa wal qabsiisnu arganna jechuudha. Kun mala graafitiin isaanneen kunniin sadanuu mala graafitiin vectoroota ida'u jechuudha. Kana jechuun resultii kana basmaree sarartuudhaan safarree argachuu kan dandeenyudha.
So let us come to adding two collinear vectors. When two vectors point in the same direction, simply add them together. Kallattii tokkorra yoo jiraatan yookaan if they are parallel in the same direction yenneerra maal goona qaxxiituma kallattuma walitti idaana jechuudha. For example, a man walks for 6.5 meter east, then another 20 meter east. Calculate his displacement relative to where he started. Amma namichi kun 46.5 meetira gara eastiitti deemee haala kanaan jechuudha. Then amma immoo 20 meetira asumarraa ka'ee ammallee garuma eastiitti deemee haala kanaan gaafa vectorii kana represent argamuun these two vectors are in the same direction. Namichi kun kallattuma tokkotti adeeme waanta ta'eef fageenya namicha kanaa ka'umsarraa kaasee meeqa ta'a 66.5 meetira eastii ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu vectoroota collinearii ta'anii kallattii tokkoon in the same direction gaafa idaanu kallattuma akkuma scalarii san walitti idaana jechuudha yoo additionidha ta'e jechuudha. Kanaaf iyyuu magnitude isaan kana relate to the size of arrow, magnitude isaanii gaafa kaasnullee size isaaniitti related ta'uu qaba. Direction illee kallattii itti arroon kun argisuu qaba jechuudha. If they are in opposite direction, collinear vectoroonni kun immoo if they are anti-parallel ወይም ደግሞ yoo isaan kallattii faallaa qabaatan immoo subtraction ta'a jechuudha. Walirraa hir'isnaanii jechuudha. When two vectors point in opposite direction, kallattii faallaadha yoo wal jiraatan simply subtract them, walirraa hir'isnaanii jechuudha. Fakkeenyaaf a man walks for 6.5 meter east, then another 20 meter west. Calculate its displacement. Amma immoo 46.5 meetira eega adeemee 20 meetira duuba deebi'e namichi kun. Then displacementiin nama kanaa meeqa ta'a isa jedhu. Jalqaba duraa 46.5 kallattii kanaan, san booda immoo 20 kallattii duuba yoo adeemu resultantiin nama kana iddoo ka'e sanarraa ammin adeeme ammami ka jedhuuf kanniin lama walirraa hir'isuudhaan ka argannu ta'a jechuudha. Haala kanaan 26.5 meetira gara eastii ta'a jechuudha. Vectors are always added head to tail. Head to tail. Yeroo hundumaa vectorii gaafa walitti daanu head to tail ta'a jechuudha. So for example, draw what you think it would look like if I added these two vectors A and B. Then draw what you think A minus B would look like. Amma vector A fi B haala kanaan qaba. Vectoroota kanneen lamaan walitti ida'uu maal akka fakkaatan haa ilaallu. Gaafa walitti ida'u vector A kanaan hin kaafadha. San booda head to tail waan ta'eef vector B mataa vector A irratti fiduun dirqama ta'a jechuudha. San booda vector A fi B laayinii biraatiin resultant kiyya wal qabsiisa jechuudha. A plus B kana ta'a jechuudha. So resultantiin jara kanaa gaafa barbaadamu mala triangularitiin mala kamiin haala kanaan resultantii koo asiin argadha jechuudha. This one is my resultant of these two vectors. Gaafa walirraa hir'isnus akkuma sana haala kanaan erga kaafannee booda vector B subtract gochuudhaaf negative direction isaa fudhanna jechuudha. Negative direction isaa gara lixaa yoo ta'e gara ba'aatti deebisuun dirqama nutti ta'a jechuudha. Just like this one. Kanaaf iyyuu resultantiin jara kanaallee haaluma hammaatiin isa kana ta'an jechuudha. Resultantiin hir'ifama isaanillee it is just like this one, the line joining this one ta'a jechuudha. Kun A minus B dha. Inni kun immoo A plus B dha jechuudha. So always vectors are added from head to tail. Head irraa gara tailiitti jechuudha. Head to tail. Perpendicular vectors. Vectoroonni yoo perpendicular ta'an. Perpendicular jechuun maal jenneera? If they are orthogonal to each other. If the angle between them is 90 degree, just like so. Kun vector A yoo jennu, kun vector B yoo jennu, vectoroonni kun lamaan waliif perpendicularidha. Iddoo kanatti waliif perpendicularidha. Kanaaf iyyuu vectoroota kana haala kamiin ida'uu dandeenya? Vector A fi B kana. So we use Pythagoras theorem. Pythagorean theorem fayyadamuudhaan walitti ida'uu dandeenya jechuudha.
A man travels 120 km east, then 160 km north. Calculate his resultant displacement. Namtichi kun kiiloomeetira 120 gara istiitti, 160 immoo gara noorziitti yoo adeeme, resultantiin nama kanaa meeqa akka ta'e barbaadaa jedhamte. Kanaafuu jalqaba duraa veektarii keenya diroo gochuudha. 120 km east kallattii kanaan, 160 km north kallattii kanaan erga kaafannee booda starting pointiin keenya asidha jechuudha. Starting pointii fi ending pointii head to tail wal qabsiisuu qabna waanta ta'eef, where is the last finishing point is this one. Kanaafuu finishing point keenya fi starting point keenya kun as jenneerra, finishing point keenya asidha. Kanneen lamaan wal qabsiisna jechuudha. Amma kana taanee ka jiru laayinii kana wal qabsiisna. Kanaafuu resultantiin keenya asii fi kallattii kanaan ta'a jechuudha. So this one is horizontal component vectorii kanaati, kun immoo vertical component vectorii resultantii kana ta'anii jechuudha. So hypotenuse kun resultantii nu ta'a. This one is hypotenuse of the vector. So is resultant c equals to a square plus b square. Pythagoras theorem kana fayyadamne fageenyi namicha kana 200 kiiloomeetira ta'a jechuudha. Okay, let us come to component of vector. Component of vectors, damee vector jechuudha. Projection of vector on the coordinate axis is called component of vector. Projection of vector on the coordinate axis is called component of vector. Kana jechuun ammi gaaddiduu yookaan gaaddiduun vectorii x axis fi y axis irratti yookaan immoo aksisoota irratti mul'atu projectioniin yookaan immoo gaaddiduun vectorichaa component vectorii sanaa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf karaa ba'aa yoo biiftuun ol ifa ta'e gaaddiduun keenya karaa dhiyaatti ni mul'ata jechuudha. Haaluma sanaan projectioniin vectorii kana x axis irratti kan mul'atu x component ta'a, y axis irratti kan mul'atu immoo y component ta'a jechuudha. So projection of vector A on the x axis is ax or x component of A, and the projection of vector A on the y axis is ay or y component of a vector. Just like this one, vectorii kana A kana qabna jalqaba duraa angilii qaba asirraani. Vectoriin kun yoo asiin ifti asir kallattii kana irratti x kana irratti kan mul'atu ax ta'a yookaan immoo x component ta'a. Yoo kallattii kanaan illee ta'e y axis irratti kan mul'atu ay ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu gaafa kana goonu haala kanaan ax asirratti ni arganna jechuudha. Ax asirratti ni argama, ay immoo ax asirratti ni argama, ay illee asirratti ni argama jechuudha. Ay illee asirratti ni argama. Haala sanaan seera head to tail isan follow waan gochuu qabuuf ay eessa dhufa kallattii kanarra nu dhufa jechuudha. N walqixa ax plus ay waan ta'eef ay immoo kallattii kanatti dhufa jechuudha. Kallattii dura irraa it must be fit to this one. Kanaaf ay achi ture haala kanaan as nu dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf calculate the vector A components. Component vector A kana barbaada yoo ta'e vectoriin kun A at magnitude isaa 30dha. Angiliin immoo 60 degree in the second quadrant dha jechuudha. Kallattiin quadrant lammaffaa keessatti degree 60 irratti argama. Kanaaf iyyuu vectorii kana ax gaafa barbaannu ax equals to a times cos theta dha, which is equals to minus 30 cosine 60 second quadrant keessatti negative waan ta'eef kanaaf walqixa negative 30 baay'isuu cosine 60 kana walqixa negative 15 nu ta'a jechuudha. Ay is akkasumatti ay equals to a sin theta 30 baay'isuu sin 60 walqixa 15√3 ta'a jechuudha. Calculation of vector components. Ay a sin theta dha, ax a cos theta dha jenneerra. Kanaaf iyyuu magnitude a saddeebi'a seera Pythagoras theoremitiin ax square plus ay square under root ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu kun vector module yookaan immoo magnitude vector sana yoo ta'e angilii vectorii kana argachuuf immoo tan theta walqixa
ay over ax godhana ta'a jechuudha. Angle theta kana ay over ax ta'a jechuudha. Ay fi ax n haala kana jiraata. Fakkeenya ilaallu. A bear searching for food wanders 35 meters east, then 20 meters north. Frustrated, he wanders another 12 meters west, then 6 meters south. Calculate the bear's displacement. Beariin kuni 35 meters gara eastiitti deemee nyaata barbaacha. Then 20 meters gara northitti adeemee meetira 20 gara northitti erga adeemee ammallee meetira 12 immoo gara westiitti deebi'ee then meetira 6 immoo gara saawuzitti deebi'e. Veektoriin kun baay'eedha. Veektoroonni kunniin baay'ee waanta ta'aniif malli salphaan nuti fayyadamnu draw vector diagram. Vector diagramii wanta kana kaasuu qabna. Then warra wal fakkaatan veektoroota wal fakkaatan like collinear vector warra ta'an walitti ida'u. Then resultantii mala salphaadhaan barbaaduu dandeenya jechuudha. Kanaaf iyyuu 35 meters in the east haala kanaan erga kaafannee 20 meter in the north ammallee 12 meter in the west sanbooda 6 meter in the south. Amma as keessatti 35 and 12 are collinear vectors, 6 and 20 are collinear vectors. 20 fi 6 kallattii tokkorra jiran, 35 fi 12 kallattii tokkorra jiran. Kanaaf iyyuu isaan kana like vector warra ta'an haala kanaan walitti ida'uudhaan 23 meter gara eastiitti arganna jechuudha. Then warra y-axis irra jiran illee walitti ida'uudhaan kallattii 14 noortii kallattii noorsitiin 14 niwuteen meetrii arganna jechuudha. Sanbooda dheertuu teelii keenya hordofuudhaan veektoroota kanneen lamaan haala kanaan 25 meter east then 40 meter north erga kaafannee heer to teelii join goona jechuudha jaragaan. Heer to teelii join gaafa goonu laayiniin kun dhufee asii galuu qaba jechuudha. Laayiniin kun dhufee kana waliin fit gochuu qaba jechuudha. Is must kana waliin fit ni godha jechuudha. Is my hand drawing just like so one. Haala kanaan yoo ilaaltan ittiin gala jechuudha. So kun resultant keenya ta'aadha. Resultant keenya kana immoo Pythagoras theoremidhaan haala kanaan under root of 40 square plus 23 square goone root jala gaafa bahu 26.93 meter ni arganna jechuudha. Then angilii kana argachuuf immoo angilii theta tan argachuudhaaf tan inverse of ay over ax waan jenneef 14 irra 23 duwwaa tuqaa 6 duwwaa 8 waan ta'eef kana teebilii tiriigira barbaaduudhaan 31.3 degree nu ta'a jechuudha. So the final answer is 26.9 meter in 31.3 degree north of east. Fakkeenya lammataa kana mee ofuma keessanii yaalaa. A boat moves with velocity of 50 meters per second in a river which follows velocity of 8 meters per second with calculate the boat's resultant velocity with respect to due north. Just let you try it by yourself for 5 seconds. So let us do it together. A boat moves with velocity of 50 meters per second in a river which follows with velocity of 8 meters per second with west. Calculate both resultant velocities with respect to due north. 50 meters per second in the north and 8 meters per second in the west. Then is a perpendicular vector. So by using Pythagoras theorem, we can find the resultant, which is 70 meters per second, and the angle tan theta is equals to ay over ax, which is one opposite over hypotenuse
opposite of her hypotenuse. So tan theta is equals to tan inverse of 0.533, which is 28.1 degree. Let us come to addition of multiple vector via graphical solution is very complex. So what can we do to add vectors? For example, vectoroonni baay'een graphical methodidhaan walitti hidhamuun baay'ee kompleksii fi rakkisaadha waanta ta'eef mala salphaa biraa ilaallu. Fakkeenyaaf vector A, B, C, D, E kana walitti hidhuudhaaf haala kanaan arrange osoo goona ta'ee hin ulfaata rakkisaa waan ta'eef barbaaduu fi argachuun illee waan nu rakkisuuf mathematical method fayyadamuun more irraa waan salphatuuf let us see mathematical method of vector additions. Vector addition is done by adding the respective components. Mathematical keessatti respective component walitti hidhana jechuudha. AX ka AX gaa, AY ka AY gaa, AX ka BX gaa, AY ka BY gaa walitti hidhana jechuudha. AY fi AX, BY fi BY walitti hidhana jechuudha. Haala kanaan AX vector A fi vector B qabna. Vector C magnitude isaaniiti yoo ta'e AX al kallatti kana jira, BX illee kallatti kana jira. Then AX plus BX gaafa ta'u walirra finna jechuudha. BX kun kallattuma sanaan AX irra dhufa. AY illee as jira, BY illee as jira, BY illee AY irra ni dhufa jechuudha. Kanaaf CY AY fi ida'uu BY ta'a. AX nis BX ida'uu CX nis AX ida'uu BX ta'a jechuudha haala kana. Let us come to unit vector. Unit vector is marked with a sign one. Unit vector gaafa jennu jalqaba duraa jenneerra unit vectoriin vectorii magnitude isaa unity ta'e yookaan immoo tokko ka ta'edha jenneerra. Unit vectoriin mallattoo kanaan leetarii sanarra mallattoo kana kaa'uudhaan argisiifna unit vectorii ta'uusaa. Fakkeenyaaf x tun unit vectoridha. Magnitude ishii tokko jechuudha. So unit vector is a vector that has magnitude of 1 with no units and has direction. It is described by its component as any vector. It is described by its component as any vector. Akkuma vectoroota kamii direction wajjin inni qaba jechuudha. Sadhuma ilaalla. In coordinate system, CS means coordinate vector. Unit vectors are unit vectors pointing parallel to the XYZ axis. XYZ axis irratti argaman unit vector X, unit vector Y, unit vector Z jechuudha. Haala kanaan yoo ilaaluu dandeenya. Booda IYJ jennee kan bakka buufnu jechuudha. IYJ jennee ka keenya IJK jennee ka bakka keenya jechuudha. Booda Z direction kallattii Z irra jiru unit vector Z dha. Kallattii Y irra jiru unit vector Y dha. Kallattii X irra jiru unit vector X dha. So representing vector by its component is as follows. A wal qixxaataa AX in the X, AY in the Y, AZ in Z jennee keenya jechuudha. Kunniin unit vectoridha. Unit vector warra jennuun jechuudha. Warra magnitude isaanii tokko ta'an kallattii AX tiin ka jiru, kallattii AY tiin kan jiru, kallattii AZ tiin jenneerra. Magnitude of this vector is 14.4 jennee keenyaaf kanneen gaafa irru kana hin arganna jechuudha. So this is so hint that the unit vector along each axis are as following. X unit vector X ka jechaa turre I ishee jennudha. Unit vector Y ka jechaa turre J ka jennudha. Z ka jechaa turre K ka jennudha jechuudha. Kitaabota garaagaraa irratti haala garaagaraa waan barraa'aniif beekuu waan qabdaniif dirqama haala kanaan kanallee qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf vectoriin kun haala kanaan nu kennameera. Calculate component of vector A and B, component vector A fi vector B barbaada, resultant vector barbaada, the resultant vector magnitude direction barbaada, find the unit vector parallel to the resultant vector barbaada,
vector with magnitude that's parallel to resultant vector. Magnitude in some could ante resultant kana parallel kata illee barbaade. Gaaffii tanarra giraafii tanarra gaaffii shan gaafatamne waan jirruuf haga dhumaatti dalagna waliin jenna. The component of vector A and B. A fi B haala kanaan component itti yoo baafnu A 3 in the I plus 0 in the G. Kallatti x-tiin qofa magnitude 3 qaba, kallatti y-tiin 0 waan ta'eef 3i plus 0 jennee kaawwanna jechuudha vector A kana. Vector B immoo centimetry at 45 degree in the second quadrant waan ta'eef minus 6 times cos 45 in the I plus 6 sin 45 in the J jennee gaafa kaawwannu haala kanaan vector B ni arganna jechuudha. San booda I faana J faana walitti daana. So A plus B 3 minus plus negative 4.2 in the I plus 0 plus 4.2 in the J. Akkasuma walitti daana. Then we get 1.2 in the I minus 1.2 in the I plus 4.2 in the J. Erga arganne resultant vectoring C kun A plus B dha jennee keenya jechuudha. Kanaaf C resultant vectoring dha jechuudha. Resultant vectoring keenya kanadha jechuudha. Ka jalqabaaf deebii kennineera. Then resultant vector magnitude and direction. Direction isaa immoo maal ta'a? Magnitude isaa haala kanaan keenya minus 1.2 and 4.2 jennee haala kanaan erga keenya angiliin asitti dhufu kun immoo meeqa ta'a? Siin magnitude isaa 4.37 dha. Kana gaafa dalagnu so magnitude kana seera Pythagoreaniitiin 4.37 erga arganne booda tan theta is equals to 4.2 ay over ax waan ta'eef jechuudha. 1.2 we have 3.5, so tan inverse of 3.5 is 74.05 degree ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu direction isaa arganneerra ka jalqabaa deebifneerra. Then find the unit vector parallel to the resultant vector. Unit vector ta'e immoo vector kanaaf parallel ka ta'e barbaaduuf immoo unit vector along C is equals to C over magnitude of C waan jenneef akka jirutti C kana gubbaa erga barreessine ishee kan erga arganne over magnitude kanallee 4.37 arganne waan ta'eef gaafa irra tana arganna jechuudha. This is unit vector. Magnitude unit vector tana osoo barbaadanii walitti tokko dhufti jechuudha. Gaaffiin kan dhuma a vector with magnitude 10 that is parallel to the resultant vector barbaadan jenne. Kanaaf C equals to kana erga jenne unit vector parallel to resultant vector keenya kan erga ta'e magnitude isaa immoo 10 yoo ta'e vector kana callisnee 10 hin baay'ifne jechuudha. Because 10 kun maalidha? Lakkoofsadha waan ta'eef lakkoofsa tokkoon baay'isuun lamaan baay'isuun dhiibbaan ni geessu magnitude sana ol kaasuudha malee direction hin jijjiiru. Because multiplication of vector by scalar won't change the direction if the number if